Good evening, everyone, and welcome to our second live virtual drop-in session with Dr. Probhodana Ranaweera. I'm your host, Tharuka Prematilakam. Now, before I bring in our doctor into this live discussion, there are a couple of reminders that I would like to make. First of all, the aim of this program is to address general questions related to women's health and pregnancy presented by women like you and provide you with expert insights from our distinguished doctor. Therefore, we strictly do not provide any personalized medical treatments or diagnosis during this discussion. For such concerns, you need to visit your doctor. And secondly, we always welcome questions from you with the link that we have provided. However, if you do have any concerns related to the topics that we discuss here today, feel free to share your questions in the chat window and we would do our very best to try to address them during this discussion. But also be mindful to be respectful for each other during the chat. And lastly, technical issues can arise, but we assure you we will try our very best to deliver a smooth program until the end, and we seek your kind understanding and patience as well. With that said, let's extend a warm welcome to our very own expert, Dr. Probhodana Ranaweera. Now, Dr. Probhodana Ranaweera is an extraordinary obstetrician and gynecologist working at the D'Souza Hospital for Women in Sri Lanka. And we are honored to have him here with us today. Welcome, Doctor. Thank you, Tharuka. So good evening from Sri Lanka to all. And once again, I would like to take this opportunity to thank Tharuka for, organizing this and, for the page related all the, basically for the running the whole show single-handedly. So thank you very much, Tharuka. So yes, so over to you, and then let's see what we can do for all this, the Thanks, women Doctor. and patients. Yeah. Thanks, and I must say I'm also honored to host this show for you. And let's get started because we do have a number of questions lined up for today. So the first question is, will IUI be successful if there are no issues with PCOS, endometriosis, and sperm quality? So when you answer this question, Doctor, please also explain what an IUI is and when is it recommended as well. Right. So IUI is actually basically taking a sample from a man, or it could be your partner or anybody else, because we have what we call donor IUIs as well. So basically, the sperm is prepared. So the principle is we get the best, the swimming sperms out of the sperm sample, concentrate them, and separate and give prepare it and give it to the doctor. And the doctor will put them in a very tiny tube and deposit them inside the womb. So basically, we are trying to bypass, because normally what happens is when with sexual activity, the sperm get deposited in the posterior fornix, because the upper end of the vagina. So then the sperm has to swim up through the neck of the womb into the uterine cavity, and from there through the tubes to where the egg will be there, usually at the mid portion of the tube, where the fertilization occur. So this is, we are bypassing the sperm's length to swim, and also we are getting the best sperms and depositing. So we are making sure that sperms are inside the womb. Now, now a lot of people think it's not like 100% or anything like that. Now, if there are no issues with sperm counts, and if you have a natural cycle, the chance of pregnancy is 20% per cycle. So there's a 20% chance that somebody can get pregnant if they have regular sexual intercourse, or what we call unprotected sexual intercourse, in a month. On the other hand, in IUI, so in one instance, there is a 25% chance. So there is a 5% increase, but compared to having sex about 3 times a week to during the non-period time, that is about 3 weeks. So this is a one-off thing that we do, and we can do it once in a cycle, or maximum in another couple of days time we do another, but usually it's one per cycle. So there's a 25% chance. Now, for some women, for instance, if there are problems with sperm count, the sperms, when we talk about the concentration, that we ideally for IUI, it has to be more than 10 million per ml. Now, for a natural
conception, we think that we need about 15 million. So if it is between 10 to 15 million, we consider IUI. And also if it is less than 10 million, so between 5 to 10 million, so then we have to do IUI because the chance of natural conception is very much less. Also, that's one indication. So then for that, a woman like that where her partner's sperm counts are low, then IUI 25% is a big increase. Similarly, when you have endometriosis, polycystic ovarian syndrome, or any other, fibroids or anything like that, where there can be issues with fertility, then that problem is still there. Like if somebody is not ovulating, whether we do IUI or not, the eggs should be there. So this mainly for partner issues. Also, once we try the natural cycles, usually 3 to 6 times, then we have to think of IUI, because if you do back-to-back IUI 6 times or 6 cycles, there's a 70% chance of pregnancy. So after that, usually it doesn't matter how many more cycles you do, usually it's only 70%. So after 6 cycles, it's recommended that you should go for IVF or stop treatment. So that is where we are. All right, thank you, doctor. So does that mean like if there are no issues for the woman, the chances of the success is higher, or it really depends on the sperm quality? Both, right? So if the woman doesn't have, as you said, no issues like in IVF, any fertility treatments, the success rates are high. And does this service is this service provided in government hospitals as well, or only in private hospitals at the moment in Sri Lanka? No, in the IUIs are done in some of the government hospitals because the preparation is that, but we use a bit of a older technique called swim up technique. So the private sector has something called density gradient. So basically their preparation of sperms are a bit more superior quality. But if for somebody is with a normal sperm count, the government sector one is also equally effective. And one last follow-up question, doctor. So does a woman's age affect the success of an IUI as well? For everything, right? Everything. So for instance, like obviously somebody is after 35 years, natural, there's a problem. But now, like after 40, sometimes we can't do IVF from the patient's eggs because the cost effectiveness is not good enough, because we give a lot of medicine and yield of eggs is not enough. So in these instances, after 40, you can think of IUI for a few cycles to see, because then if the next option would be IVF with a donor. So in those instances, they can try for but you have to always remember when we try to manipulate, then the complication rates are also higher, like pregnancy related, in the sense having a Down syndrome baby or things are higher, because we are trying to get the eggs which are not supposed to come out also sometimes. All right, thank you very much, doctor, for providing valuable information on IUI. Now moving on to another important question related to medical procedures during pregnancy. And the question has been asked in Sinhala, so let's answer in Sinhala as well. Garpani bhaveta patvela palamu masa thuna tula. කුමන හෝ හේතුවක් නිසා මවට ශල්‍ය කර්මයක් කිරීම සුදුසුයිද? එයින් දරු ගැබට හානියක් සිදු වේද කියලා යහනේ. ඉතින් වෛද්‍යතුමනි, ඇය මේ විශේෂයෙන්ම පළමු මාස 3 කියලා සඳහන් කරලා තියෙන නිසා මම හිතන්නේ ඇගේ ප්‍රශ්නෙට ප්‍රවේශයක් ලෙස අපි මුලින් පැහැදිලි කරගෙන ඉමු ගර්භණී සමයේදී පළමු ත්‍රයිමාසිකයේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. ඊළඟට අපි පැහැදිලි කරගමු ශල්‍ය කර්මයක් කිරීම සුදුසුයිද නුසුදුසුයිද, ඒකෙන් දරු ගැබට හානියක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. right. ඒක බොහොම හොඳ මේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි ත්‍රයිමාසික වෙනත පළවෙනි සති 12 දී තමයි අපි කලලේ ගොඩක් අපි කියන organogenesis period එකකින් නැත්නම් අවයව වැදෙනකොට අපි පටන් ගන්නෙ මෙහෙම පැතලි එක සෛලකින් පටන් ගන්න එක ෂීට් එකක් වගේ සෛල ගොඩක් පැතලා ඒක මෙහෙම අපි කියනවා නැවිලා ඊට පස්සේ අපි human figure එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ කාලෙත් තමයි හැම organ එකක්ම හැම අවයවයක්ම හැම අපි කියන හැම හැංගේ තියෙන හැමදේම හැදෙන්නේ ජානවල ක්‍රියාකාරීත්වය තුළින් මේ සෛල විශේෂණය වෙලා එක අවයවකට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ කාලේ තාම අපි කියන්නේ බාහිර දේවල් වලට සෙන්සිටිව් කාලයක්. ඒ කාලෙදී අපිට නිකන් වයිරල් ෆීවර් එකක් හැදුනත් සමහරවිට ඒ ගැබට හානියක් වීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා.
ඉතින් අපි ඒකින්ද තමයි එළියෙන් කන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපි කන ඇල්කොහොල් හරි කෝපි වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අනවශ්‍ය ලෙස බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න එපා කියන්නේ. මේ කාලේ තමයි අර කලලට හානියක් වීමේ සම්භාවිතාව වැඩිම කාලය. එතකොට මේ කාලෙදී අපි ඔපරේෂන් වලට එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සලම යන්නේ මෙහෙම දෙයක්. අපි ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි මවගේ ජීවිතේ එක. ඊට පස්සේ තමයි අපි බබා නැත්නම් ප්‍රෙග්නන්සි ගැන හිතන්නේ. එතකොට අපි දමු emergency operation එකක් එහෙම නැත්නම් පිළිකාවක් එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ කියන්නේ සර්ජරිය පරක්කු කරන්න නොහැකි අවස්ථාවලදී අපි දරුගම ගැන හිතන්නේ නැතුව ඔපරේෂන් එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි දපු අපි බඩවැලේ ප්‍රශ්න අපිට appendicitis කියලා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ගර්භාෂයේ දියක් උපුටු හරි මොන හරි ලේ යනවා ඒ මොකක් හරි දෙයකට අපිට ඒ කියන්නේ ඔපරේෂන් එකක බඩේ වෙන්න පුළුවන් පපුවේ වෙන්න පුළුවන් අපිට heart attack එකක් හදුනවා කියලා එහෙම නැත්නම් brain මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා accident එකක් වුණා ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි දරුගම ගැන හිතන්නේ නැතුව ඔපරේෂන් එකට යන්න වෙනවා. ඒතර මේ කාලේදී එකක් පළවෙනි එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට සී නැති කිරීමේ ඔපරේෂන් එකට ගියොත් ඒ අවස්ථාවලදී ඒ දරුගැබට හානි වීමේ කියන්නේ අපි කියන miscarriage එකක් වීමේ සම්භාවිතාව 101ක් 102ක් අතර ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ සති 12න් පස්සේ තමයි රිස්ක් එක චුට්ටක් අඩු වෙන්නේ. ඉතින් අපි පළවෙනි මාස තුනේදී අපි ඔපරේෂන් පුළුවන් තරම් අවොයිඩ් කරන්න බලනවා. අත්‍යවශ්‍යව ඇර අපි ඔපරේෂන් එක කරනකොට අපේ ප්‍රින්සිපල් එක තමයි මවගේ ජීවිතේ පළමුව කාලවලේ නැත්නම් ප්‍රෙග්නන්සි ජීවිතේ දෙවනුව කියන්නේ. ඒ නිසා ඒ පදනම මත තින්දර තමයි ડોක්ටර්ස්ලා විදිහට අපි ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි ගර්භණී සමයේ පළමු ත්‍රයිමාසිකය පිළිබඳව අපව දැනුවත් කරාට. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගර්භණී සමයේ අවසාන ත්‍රයිමාසිකය සම්බන්ධයෙන්. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් අහලා තියෙන්නේ. Is vaginal discharge common during third trimester of pregnancy? So when answering this question, doctor, please also explain what is normal, what is not normal, and what should a woman look out for as well. Yeah, so last 3 months or from 28 weeks, vaginal discharges are very common. That is something a lot of people are concerned about, and we get a lot of calls regarding this. Number one, the normal one is because of the secretions, because the change of the environment in the vagina, because usually there is a good bacteria called lactobacillus in the vagina, but during the pregnancy, because of the hormones, there is a change in the environment because it becomes more less acidic and become more base. So that is not good for lactobacillus. As our name suggests, it has more of acidic bacteria. So when there's a lot of when the acidic environment there, they thrive, but when the acid levels drop, their actions are getting low and their density reduces. So in this context, because vagina has a lot of other bacteria living in them in a normal harmony, fungal, especially the candidiasis, which is very, very common in pregnancy, so that start increasing. So normally they can, in a what we call the normal life, if you have a little bit of discharge, once a day or like that is normal. But if it is, there are a lot of whitish, color, small pieces are coming out or watery. Those are usually candidiasis, and which itching, especially the candidiasis. Candidiasis is the commonest one. Then if there's a foul smelling smell and there's a little bit of a greenish kind of thing, then there can be other bacteria and sometimes even sexually transmitted bacteria also there. Now, the main reasons, apart from the change in environment, lack of sexual activity, because a lot of women get scared, so they don't have sex for a long time. All this have an effect on the vaginal environment. So, so very common, nothing to worry in 99% of the time. However, the ones we are worried about are if there is a yellow color, we call it pus coming out from the vagina, which can be due to a serious infection, blood-stained mucus before like labor, before 37 weeks, we need to look at it because sometimes we have found cervical cancer in pregnancy. They comes with a sometimes blood discharge. So any blood discharge which is significant, you need to worry about it and have a check from what we call a speculum. We have to really look at the vagina. So we can't do scans for that. It has to be always an examination just to look at the
we call it speculum examination, look at the vagina as well as the neck of the womb or the cervix. So we try to, and then so these can be two things. The discharges can be from the pregnancy itself, which we usually see coming from the neck of the womb, and it can be pus coming or blood coming. That is a bit serious. If it is from the vagina, we have to see whether there's an infection. Usually, as I told you, candidiasis is the commonest culprit here, and whether it's a normal discharge, we have to look at. So if there is watery vaginal discharge, which kind of sprays down your legs and more of feeling like passing urine, you need to come, because that can be a water break. Second one is if it's a blood stain discharge or blood itself coming out, need to come immediately. You are feeling unwell and there is a pus discharge, definitely you need to come in immediately. All right, thank you very much, doctor, for that useful information. Now moving on to another important question from a 29-year-old. She's asking, could you please clarify how significant or insignificant a short cervix length during pregnancy is, especially if a mother had preterm labor in her first pregnancy but delivered on time? Additionally, does this mean that it'll impact future pregnancies where it'll require a cervical cerclage as well? Also, doctor, please explain what is considered as a short cervix as well. Very good question. So now what are the studies have shown that if during the pregnancy, especially between 16 to 20 weeks, where we usually do the anomaly scan between 18, if the cervical length is less than 2.5 centimeters, which is measured from the internal loss to the external loss, which is cervix is like a tube. So there should be an entrance and an exit. So due to the distance, if it is less than 2.5, there's 80% chance that this baby can come out before 24 weeks. And that's a serious issue. So especially in Sri Lanka, it's not compatible with life. So we have to call it a miscarriage, and very difficult to, make the baby survive. So we call it extreme prematurity. Even the baby survive, there can be a lot of issues. So the current recommendation is to put a cervical cerclage or stitch around the neck of the womb if we detect that at from the 16 weeks to maybe until 28 weeks. If they come with abdominal pain, or we check it for some reason, or even during the normal scans, if we detect that, we have to think of we have to offer them a cervical cerclage. And the diagnosis is actually comes from a transvaginal scan, not even from a abdominal scan. We have to put a special scanner through the neck of the womb and check the length, because that is where we really get the length properly. So that's number one. Now, having said so, when I say 80%, then 20% will have no issues. So at the end of the day, it's the woman's call. Also, if somebody has a preterm labor in the previous pregnancy, that is delivery before 37 weeks, sometimes we don't even measure the cervical length. We go ahead with a cerclage depending on the factors or circumstances of the previous preterm labor. Now, because there are, if I go into depth, it's a little complicated, but mainly the preterm labors can be divided to either problems with the neck of the womb or problems with the placenta. So if it is a neck of the womb, by the history, examination, and the other investigation that have done at the time of the previous preterm labor, depending on that, if it comes as more of a cervical problem, then we have to think of a cerclage even without checking the neck of the womb. Sometimes we, as you said, we are not very sure whether it's a placental problem or a cervical problem, and we detected incidentally the short cervix. We do scans every 2 weeks to see whether the neck of the womb becoming shorter, and that's a big. It can predict the chance of preterm labor. So in that instances also, if it is becoming shorter from the previous weeks or 2 weeks before, we think of a cerclage. So, so as the questions goes, whether somebody has a short cervix early and had a normal term delivery the following in the pregnancy, then we don't consider it as a problem. But we'll be a little anxious, so we'll be keeping an eye on that pregnancy a little bit more than somebody when we do the scan at 16 weeks or 18 weeks, the cervix is normal, which is more than 2.5, ideally more than 3.5.
All right. Thank you very much, Doctor, for addressing the concern about cervical length and its impact on future pregnancies and deliveries as well. Now, before we move on to the next question, there's one question coming in from one of our viewers. So I think we'll just address that as well. So she's asking if we have only one fallopian tube due to an ectopic pregnancy, does that mean the eggs released from that removed side ovary are going to be wasted? Or is there a chance that the other side of the fallopian tube can pick eggs from both ovaries? Right, it's a what we call our mysterious question. Right now, what we know is when there are two tubes and when we remove one tube, we think that the pregnancy chances become half or 50%. However, in the real life, we have seen it's not the case. Now, yes, there is a reduction, but it's not 50%. There's a small reduction only. Usually about 80 to 70 to 80% of the time they get pregnant. So we don't know whether it's the what you call the fallopian tube catches the eggs from the other side or from the same side for some unknown mechanism. But so I can't say, because sometimes we have seen that when we are especially doing the fertility treatment, we have not seen the eggs from the correct ovary, in the sense where the tube is saved, where we have seen eggs coming out from the other ovary, and that side tube is not there. We usually say, if we are planning for IUI, we say, okay, we are not going to do IUI this time, so go home and have sex normally, and then we'll see. And there are many instances where these women has got pregnant. So there is a possibility that it's the other egg which has coming out, and the ovary has catched that egg, because at the end of the day, these all lie very close to each other, and the fallopian tube is a very movable organ. So theoretically, that possibility is there, but we can't say 100% proven that it happens like that. However, the important thing is that the fertility chances are not 50%, but more than that, and obviously less than having two tubes. All right. Thank you very much, Doctor, for enlightening us on that as well. And moving on to our next question. For twin pregnancies, is it a must to undergo a cesarean section? Definitely not, right? So that's the short answer, right? Now, however, the most of the twin pregnancies, because what we do is we offer them to choose the mode of delivery, how they prefer. Now, the main reason is because when you have two babies, then when you're having vaginal delivery, the monitoring can be an issue. And then at the last minute, let's say the first baby is coming out, and if there's a problem for the second baby, then we have to rush to the theater. So that's the problem. But now there are certain criteria for vaginal delivery of twins. The first one is the first baby, or the baby who's going to come out first, has to be in head down position, or what we call cephalic position. So then once that baby comes out, we can take the other baby out in whatever the position that baby is. Now, so it's a choice that the mother makes, and especially in our unit in Colombo, the professor unit in Colombo, and even in the private sector, if somebody wants a vaginal delivery with twins and we have fulfilled the criteria, both twins are grown well, there's no other complications and all that, and if she wants to try for a normal delivery, yes, I have done. I mean, many of our doctors in our unit has done vaginal deliveries for twins. The only thing is, even in a place where we, like in the government sector, we rarely give the choice of delivery to the woman, because we do, let's say, 12,000 deliveries a year, and if everybody wants to say their section, we can't do. We don't have the manpower, nor the infrastructure, as well as the complications. So in that context also, if the mother in a twin pregnancy, they can choose. If she say, I want a cesarean section, we are compelled to give it. But if she wants to try for a normal delivery, we allow and we encourage, and we try to accommodate her wishes as much as possible. So answer is no. It's your choice once the fulfillment of criteria is there. All right. Thank you very much, Doctor.
So moving on to our next question. She's saying that she is 11 months postpartum, so that's almost 1 year after delivery, and she still has abdominal pain when she does certain movements. And at times, these pains are really worse that she can't even lift her leg as well. So what could be the cause for this, she's asking. But it's not known, doctor, whether she had a vaginal delivery or a cesarean delivery. But if the cause of the pain varies significantly depend on the mode of delivery, can you please explain that as well for better understanding? Yeah. So now in majority of the Sri Lankans, these back pains, leg pains are very common, right? And it's regardless of the mode of delivery. And the main reason is that we carry our babies, right? So we like imagine like now it's 1 year. Very likely the baby is about 4 or 5 kilograms or even more. No, maybe about 8 kilograms sometimes. And imagine like holding a 8 kilogram dumbbell on your hand and then doing all the work at home. So it's basically that, and you are like lifting the baby, putting the baby down and all that. Because what happens is in the natural, like, so the back pain in the first instance is very common because of the, like, even vaginal delivery, because of the postures that we take, and the pushing that can be an issue. And even cesarean section, that's the same problem, because we put a they are like the mobility and things are there. And then especially in the cesarean section, because sometimes she can't feel until about 2-3 hours later. So then we can't adjust our muscles. So those are common, because muscle strains, all that are common. And the next thing, so due to delivery, regardless of the mode of delivery, can have an effect on your spine and the muscles, which is the cause for back pains and leg pains. And the second thing is obesity, which is very common. So that again have a problem, because what happens is during the pregnancy, because of the pregnancy hormone, the ligaments become lax. So muscles have to do double time work, or overtime work, we call it, so that they get tired at the end of the day. So they have this pain. The second, so obesity is a problem. And the third one is lack of exercise, especially in Sri Lanka, because people don't exercise regularly, and we don't even walk properly sometimes, right? Because of this, the muscle strength is very low, and we don't do something called core muscles exercises. It's not the hands and all that, the body, the posture, because these are the very strong muscles, but they have to be built and they have to keep working. Then only the muscles can tolerate. So that's the third reason. So we don't do core exercises, which usually walking and running and doing all that. Because we do a lot of work at home, cooking and all that, but they don't work out the core muscles. And then the fourth one is that, as I told you, the wrong postures. It may be like when we are breastfeeding, like we usually sit on we don't even sit on chairs. Whatever the posture that you are comfortable, you will give it. Or we are tired and you don't care how the baby is drinking milk, right? So that's an issue. And mainly because of we carry the babies, right? Because now I always say, like, even in movies, you don't see people carrying babies. They are in a backpack or something, because we don't do that. But in Sri Lanka, in the first 3 months soon after the delivery, everybody helps, right? So the baby doesn't know what is ground, like from one hand to the other hand, the baby moves around. And then comes when the people's interest goes down and you start to go work and all that. The moment you come home, you are given this. So you have been working at the thing, and then sadly sometimes the male don't help, which also should be happening, because the woman is going to work, man is also going to work. They come home, then the man sits and the woman starts to cook and do all that, and then look after the baby, and whoever they help at home waiting to release, right? So they give the baby, it can be your own mother, your mother-in-law, it doesn't matter who it is. Like the moment you come home after work, you are given a baby who doesn't want to go down, always wants to be hand because of the way you got up. So that is something I discourage, and that's something which is causing the most of the pains related issues. All right, thank you, doctor, for that long, insightful explanation. But I do have a quick follow-up question for that. What are some warning signs that a mother should look out for when it comes to postpartum abdominal pain, where she should seek medical help? Right. So if the pain is not going away with the pain medication and it's constant, and it doesn't come with certain movements,
right? So that is like if the pain can be pinpoint or the pain comes every time you do a certain movement, then it's more usually muscle or bone pain. You don't need to worry too much, but it's all what I told you. But if there's a pain which is not going away, fever, there's a, like say back pain, which there's a neurological deficit, you can't feel the leg, there's what we call hirivatina or something like that, or there's numbness in the foot, definitely go and see a doctor. All right. Thank you very much, doctor, for that insightful sharing. Now, moving on to another postpartum related question, a question that's very common among many mothers after giving birth. So she's asking, what are the techniques to reduce postpartum belly after 2 cesarean sections? Right. Okay. So regardless the number of cesarean section or vaginal delivery, as I told you, exercise is the only way, right? So people do this belly wrapping and all that. It's of no use, right? So that's something you have to kind of think as part and parcel of the pregnancy experience only, like belly wrapping and bells and all that. But if you want to get rid of your tummy or abdomen or the belly, you have to do abdominal exercises, the crunches and all that. And you just can't do just walk on a treadmill and say it's exercise. You have to really exercise your what we call the rectus muscle. So there are certain very simple ones you can do at home. At least you have to start from them, and about 10 to 15 minutes a day. That will help you to get rid of your abdomen. Nothing else. And of course, reducing your carbs and normal, the good food habits and all that will also help to reduce the fat in the belly. But the abdomen coming out is because there is no rectus muscle. There's no walking, no home exercises. So you have to really work your muscles if you really want to get rid of your abdomen. No other options, sadly. So you were saying no other options. Does it mean like there's no other advanced techniques or interventions even available for mothers? Right. So we have all these, like we can get rid of the fat to a certain degree with all these new cosmetic things, but still their tummy will be there. It's like if you have a very pendulous abdomen with a lot of fat, yes, you can do something about this tummy tucking, like surgeries and all that, or the liposuctions and things. But still, the muscles cannot be developed by any of those techniques. So tummy will be still there. Right. Thank you very much, doctor, for shedding light on postpartum recovery. Now, moving on to a question regarding birth control options. The question has been asked in Sinhala. Doctor recommend කරන හොඳම ඵලදායි පෞල් සැලසුම් ක්‍රමය මොකක්ද? Right. එතකොට පෞල් සෞඛ්‍ය නැත්නම් පෞල් family planning එකක් නැත්නම් පෞල් සෞඛ්‍ය අපි කියනවා මේකක් contraceptive method එක තෝරා ගැනීම අපි කියන්නේ බුෆේ එකට යනවා වගේ වැඩක් කියලා. එතකොට ඕනම ડોක්ටර් කෙනෙක් contraception එක ගැන කතා කරද්දී ඒ රටේ තියෙන contraception ක්‍රම ගැන ඉස්සෙල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම හැම ගයක් ගැනම ඒ කාන්තාවට කියලා තියෙනවා. එතකොට අපේ ලංකාවේ 7යි තියෙන්නේ. වෙන රටවල 15ක් තියෙනවා. ඒ 15ම කියලා තමයි පළවෙනි එක මේක, දෙවෙනි එක මේක, ඒකේ වාසි මේක, මේකේ අවාසි මේක කියලා ඉතින් ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. අර බුෆේ එකට ගියාම වගේ අපි බුෆේ එකට ගියාම කෑම බල යනවනේ. ඒක අරන් ගිහිල්ලා. ඒතර මොකද එක එක්කිනයි කෑම කන්න තියෙන ආසාව මත අපි එක එක දේවල් බෙදා ගන්නවා. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් තමයි contraception එක කියන්නේ. ඒතර ඒ අපි හොයාගෙන තියෙනවා අපිට choices ගොඩක් තියෙද්දි තමයි අපි තෝරා ගන්න කැමති. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි බෙහෙත් විතරක් නම් තියෙන්නේ කාට හරි බෙහෙත් ගන්න කැමති නම් එයාට වෙන contraception එක use කරන්න බැරි වෙනවා. condoms විතරක් නම් තියෙන්නේ එයාට අයියෝ එක බෑ කියලා හිතුනොත් වෙන දෙයක් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒතර අපි දැන් loop එකක් දානවනම් loop එකක් දාන්න අකමැති කෙනාට වෙන එකක් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා Tamanට කැමති එක තමයි හොඳම ක්‍රම. right. ඒතර ඒ හැම එකෙම වාසි සහ වාසි තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කියනවා ඒවා වැඩ කරන එක නේ සාර්ථකත්වය ගැන කතා කරනවා. ඒකට කියනවා birth rate කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් ගොඩක් කලාවට අපි natural methods condoms වගේ පාවිච්චි කළොත් අවුරුද්දට 26ක chance එකක් තියෙනවා pregnant වෙන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍ය විදිහට මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව එකතු වුණොත් මාසෙකට 120ක chance එකක් තියෙනවා. මාසෙකට 120 කියන එක අවුරුද්දකට 126 දක්වා අඩු කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඒ පැත්තෙන් බැලුවොත් හොඳ විදියක් නෙමෙයි ඒක. නමුත් එතකොට ගොඩාක් කට්ටියක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඒක හරියට කරගෙන යන කට්ටියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම තමයි අපි දුම් පෙති පාවිච්චි කරොත් 101ක chance එකක් තියෙනවා අවුරුද්දක් pregnant. ඒ වගේම ඒක අපි කියන්නේ 101ක් 110ක් කියලා. මොකද ඒක user dependent හැමදාම පෙත්තක් වුණා. පෙත්ත අමතක කළොත් දවස් දෙකක් එකතු අමතක වෙලා එකතු වුණොත් 120ක chance එකක් තියෙනවා pregnant. ඒ වගේම අපි loop අතර දාන කරල injections එහෙම නැත්නම් ගණන් method එකක් තියෙනවා අපි කියන levonorgestrel releasing IUCD කියලා කියන්නේ ගර්භාෂයට තපත් උපකරණ.
ඒව ගත්තොත් එහෙම ඒවල 10කට එකයි chance එක pregnant වෙන්න. ඒවා අපි කියනවා fit and forget devices කියලා. කියන්නේ දාපු දවසේ ඉඳලා contraceptive effect එක දෙනවා, ගලවපු දවසේ ඉඳලා බබෙක් හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කියනවා long acting reversible contraception කියලා. ඒ වගේම user dependent නැහැ. ඒ හැම එකෙම තියෙනකට complication rate එකක් තියෙනවා, සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හරිනම් ડોක්ටර්ස්ලා විදිහට encourage කරන්න ඕන ඔය මම කියපු මේ මොනවාද long acting reversible ඒවා. නමුත් ලංකාවේ ගොඩක් අයට මම encourage කරනවා සමහරවිට පත්පාන පෙති ගන්න කියලා, විශේෂයෙන් බබාලා කෙනෙක් නම් ඉන්නේ තව ඔබ හදන්න plan කරනවා නැත්නම් බබාලා හදලම නැත්තම්. මොකද ඒකෙන් මම කියපු ඉස්සර කතාවලත් මේ ගොඩක් අපි කතා කරලා තියෙනවා උපත්පාන පෙති ගැනීම තුළ තියෙන non contraceptive කියන්නේ උපත්පානට බෙහෙත් ගත්තට ඒකෙන් ඇති වෙන වෙන වාසි වගේක් තියෙනවා. ඒ ගැන හිතලා. නමුත් ඕනම දෙයක් තෝරා ගැනීම ඒ කාන්තාවගේ අයිතියක් සහ එයා කැමති දේ තෝරගන්න. ඒකෙන් තමයි ඒක වැඩියෙන්ම හොඳම ක්‍රමයේ බවට පත් වෙන්නේ. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි, තාමත් වැදගත් කරුණු ටිකක් තමයි මේ බෙදාගත්තේ. ඒත් එක්කම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාන්තාවක් මෙවැනි උපත් පාලන ක්‍රමයක් සැලසුම් කරගෙන නැති අවස්ථාවක ඇය සහකරුවා සමග ලිංගිකව එකතු වීමේදී දරු ප්‍රසූතියකුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නොවි ඉන්නවා නම් එවැනි අවස්ථාවක අර ඉමර්ජන්සි කන්ට්‍රසෙප්ෂන් කියන එක මොන ආකාරයෙන්ද වැදගත් වෙන්න පුළුවන්? right. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එමර්ජන්සි කන්ට්‍රසෙප්ෂන් එක උපත් පාලන ක්‍රමයක් විතර ගන්න හොඳ නැහැ. ඒක අපි අර වැරදීමක් වෙලාවට ගන්න පිළියමක් වශයෙන්. මොකද ඒකේ 90ක chance එක විතරයි prevent කරන්නේ. ඒ වගේම ඒකෙන් අපි දැන් මේ cycle එකක් අරගන්නවා. අපි කියන ප්‍රොස්ටිනෝ හරි මොනවා හරි එකක් කියලා ගන්න දේ. ඒක අද ගත්තොත් ඒක අපි morning after pill පැය 72කට ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගන්න එක පරක් වෙන්න සාර්ථක වෙන chance එක අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ඒක ගත්තම තව හෝමෝන්ස් අවුල් වෙනවා. ඒකෙන් කරන්නේ එක්කෝ ඩිම්බේ පිට වෙන එක නවත්තනවා. එහෙම නැත්නම් කන්සීවෙන්ස් එක නවත්තන්න try කරනවා. නමුත් ඒවා හොඳම සාර්ථක ක්‍රම නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ අපි ඒක ගන්නේ අපිට වැරදීමක් වුණා. මොන පිට ගන්න ගිහලා අමතක වෙලා එකතු වුණොත් අපි හිතනවා සූදානම් නැති අවස්ථාවකදී හදිස්සි එකතු වීමක් සිදු වුණොත් ඒ වගේ අපිට වැරදීමක් වෙලා එකතු වෙච්ච දවසක එහෙම නැත්නම් අපි කොන්ඩම් යූස් කරන කෙනෙක් අපි දැනගත්ත කොන්ඩම් එක කැඩලා කියලා ඇතුලේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී එකක් ගත්තට කමක් නැහැ. නමුත් ඒක හොඳ කන්ට්‍රසෙප්ෂන් මෙතඩ් එකක්. එනත එක ගන්න ඕනේ කන්ට්‍රසෙප්ෂන් මෙතඩ් එකක් විදිහට නෙමෙයි. වැරදිච්ච දෙයක් හරි ගස්සා ගන්නද ගන්න පිළියමක් වශයෙන්. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි. ඉතින් අපි මේ වෙනකල් සාකච්ඡා කරේ ගර්භණී වීම ආශ්‍රිතව, ඒ වගේම දරු ප්‍රසූතිය ආශ්‍රිතවත්, දරු ප්‍රසූතියෙන් පසුව ඇති වෙන තත්ත්වත්, ඒ වගේම උපත් පාලනය පිළිබඳවත්. ඉතින් ඊළඟට ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්න විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් කාන්තා සෞඛ්‍ය ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපේ මුල්ම ප්‍රශ්නික ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි වෛද්‍යතුමනි, දැනුවත් කිරීමක් කරන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. අවුරුදු 29ක කාන්තාවක් ඉදිරිපත් කළ තියෙන්නේ ගර්භාෂයේ ඇතිවන ෆයිබ්‍රොයිඩ් ගෙඩි සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේකේ තමම පුළුල් මාතෘකාවක්, ඒ වගේම අපි පළවෙනි වැඩසටහනේදීත් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න 3කට පිළිතුරු සැපයුවා. හැබැයි ඒ කාන්තාව වෙනුනොත්, ඒ වගේම මේක බලන් ඉන්න අනෙක් කාන්තාවන් වෙනුනොත් අපි පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරගමු. right. ඉතින් මම මේ කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් ගැන අපි ගොඩාක් අපේ page එකකිනුත් ගොඩක් කතා කරලා තිනවා. මම සමහරට YouTube වලින් කතා කරපු අවස්ථාවලත් කතා කරලා තිනවා. කිව්වා ඉස්සරත් කතා කරලා. මේක common දෙයක්. ඉතාම සුලභ දෙයක්. ඉතින් ෆයිබ්‍රොයිඩ් අපි ඒවා දැන්ට දින ෆයිබ්‍රොයිඩ් එක කියලා දැනගත් අවස්ථාවේ ඒක පිළිකාවක් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ ඉතාම කලාතුරකින් අපි කියන්නේ මිලියනේට එකක් කියලා තමයි මේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් ගෙඩියක් කැන්සර් එකක් වඩපත් වෙන්නේ. සමහර කැන්සර් ෆයිබ්‍රොයිඩ් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක බලා ගැනීම අවශ්‍යයි. නමුත් ෆයිබ්‍රොයිඩ් එක දැක්ක ඵලයට කිසියක් ගන්නතර ගොඩාක් කාන්තාවන්ට අපි කිව්වේ අවුරුදු 30 35ට වඩා කාන්තාවන් 10 දෙනෙක් ගත්තොත් 6 දෙනෙක්ට ලංකාව වගේ රටවල් වල ෆයිබ්‍රොයිඩ්ස් එක සයිස් වල ඒවා තියෙනවා. සමහර ඉතාම විශාල ඉඳලා පොඩි ඒවා දක්වා. ඒ වගේම අපි දැන් යන න්‍යාය තමයි අපි කියන්නේ මොකද trouble doesn't trouble you don't trouble කියලා කියන විදිහේ. එහෙම නැත්නම් අපිට කරදරයක් කරන්න නැත්නම් ඒගොල්ලන්ටත් කරදරයක් නොකර ඉන්න එක තමයි හොඳම විදිය. ඔපරේෂන් කරන එකෙන් සමහර ඊට වඩා හානි වෙන්න පුළුවන් ඒවා. නමුත් අපි සමහර අවස්ථා තියෙන ඔපරේෂන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔපරේෂන් කරන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන. ඒ අවස්ථාවලදී අපි ඒ ගැන තීරණයක් ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ඒවා ඉතාම විශාල වීම, ඒ වගේම සමහරවිට සෙන්ටිමීටර එකක ෆයිබ්‍රොයිඩ් එක ගර්භාෂයේ බිත්තියේ කියන්නේ කැවිටි එක එහෙම නැත්නම් කුහරය තුළට නිරලා තියෙන අවස්ථාවේදී ඒක ඔපරේෂන් කරන්න වෙනවා. සෙන්ටිමීටර 16 ගෙඩියක් තියෙනවා ගර්භාෂයට ඇලිලා පැත්තට වෙලා මුකුත් කරන්න ඕනේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ අපේ menstrual cycles වෙන තාක් කාලේ කියන්නේ අපි කියන ආර්ථව භාවයේ වෙනකන් ෆයිබ්‍රොයිඩ්ස් ලොකු වෙනවා. අවුරුද්දට සෙන්ටිමීටරයක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ ආර්ථව භාවය වුණාට පස්සේ ඒක ආය අඩු වෙගෙන තිබිච්ච සයිස් එක අනුව අඩු වෙලා යනවා. සමහරව නැත්තරම නැතු වෙලා යනවා. සමහර ඒවා ඒක සයිස් වලින් ගිහලා ඉතින් අපේ ජීවත් වෙන කාලය මත ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා
ෆයිබ්‍රොයිඩ් වලට අනවශ්‍ය ලෙස බියක් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම කවුරු හරි කෙනෙක් ඔපරේෂන් කරන්න ඕනයි කියලා කිව්වම පොඩ්ඩක් බලන්න ඒක ඇත්තටම ඕනද කියලා දෙක. ඒ වගේම තමයි ඔපරේෂන් කරන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් බඩ කපල ඔපරේෂන් කරන්න පුළුවන්, ලැප්‍රොස්කෝපි කරන්න පුළුවන්. ඒ සමහර ඒවා ඉතින් හැම එකක්ම ලැප්‍රොස්කෝපි කරන්නත් බෑ. ඒ නිසා මේ දේවල් එක අවශ්‍ය විදිහට කතා කරලා හොඳම තීරණය ගැනීම තමයි සුදුසු. ඒකට කලබල නොවි. අර ඉස්සර වගේ අද දැකලා හෙට ඔපරේෂන් කරන්න ගෙඩි පුපුරනවා එහෙම එකක් නෑ. මොකද ගොඩාක් අම්මලා දැන් තරුණ ඒ කියන්නේ දැන් අපේ වයසේ අම්මලා එහෙම කටේ ඒ දවස්වල ෆයිබ්‍රොයිඩ් ගෙඩියක් දැක්ක කියන්නේ පහුවෙන්ද ඔපරේෂන් කරනවා. සමහරට ගර්භාෂයක් නැතුව තමයි ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙම නෑ. කලබල වෙන්න ඕනේ නෑ. අවුරුද්දකට පස්සේ ඔපරේෂන් කරලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. ඒ වගේම වෛද්‍යතුමනි මම හිතන්නේ මට මතකයි පසුගිය වැඩසටහනේදී ඔබතුමා කිව්වා කියන්නේ ශල්‍ය කර්මයකින් ෆයිබ්‍රොයිඩ් එකක් ඉවත් කරා කියන එකෙන් කියන්නේ නැහැ ඒක නැවත එන්නේ නැහැ කියන එක. එහෙමයි නේද? Yes. ඔව් ඒ කියන්නේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් කියන ඒවා ගොඩක් තියෙනවා සමහරලාට. සමහර කට්ටියට කියන අපි ෆයිබ්‍රොයිඩ් සින්ඩ්‍රෝම් කියන. ෆයිබ්‍රොයිඩ් සින්ඩ්‍රෝම් කියන කට්ටියට මේ අවුරුද්දේ කීයටද මම අරන් තියනවා වැඩියෙන්ම 42ක් එක කාන්තා. මගේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් තව බොස් කෙනෙක් අරන් තියෙනවා 100 ගණන්. ඒ අරගෙන ආයේ අවුරුද්දෙන් දෙකකට තව පාරක් ඒ වගේ ගණක් මයින් කරන් සිද්ධ වෙන අවස්ථා වෙන්න පුළුවන්. එක ලේද සමහර ඒවා එකක් දෙකක් තියෙන එකක් ගැලවිලා යනවා. සමහර වෙලාවට අපි ඔපරේෂන් කරනවා තව චූටියව දින අපිට පේන්නේ නැති ඒවා ආයේ තව ලොකු වෙනවා. එහෙම ඒ ගැන එච්චර කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. රිකරන්ස් රේට් එකක් තියෙනවා ලොකු chance එකක්. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අපි නරඹන්නෙකුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මහලා තිබ්බම මම හිතන්නේ ඔබ ඒකටත් පිළිතුරු සැපයුවා. ඒ අහලා තියෙන ෆයිබ්‍රොයිඩ් කියන එක පිළිකාවක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඔබතුමා කිව්වා ඒක පිළිකාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක chance එක හරිම අඩුයි කියන එක. ඉතින් ඒකටත් අපි පිළිතුරු සැපයුවා ඒ සමගින්ම. ඉතින් අපි දැන් යමු වෙන්නේ අද දවසේ අපේ අවසාන ප්‍රශ්නයට. මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ අවුරුදු 30ක කාන්තාවක්. ඇය අහනවා වෛද්‍යතුමනි පැප් පරීක්ෂණයක් නොකර රුධිර පරීක්ෂණයක් හෝ ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් මගින් ගැප් ගෙල පිළිකාවක් හඳුනාගත හැකිද කියලා. ඉතින් වෛද්‍යතුමනි මේකට පිළිතුරු සපයන්න ඉස්සෙල්ලා මුලින් අපි පැහැදිලි කරගනිමු ගැප් ගෙල පිළිකාවක් හඳුනා ගැනීමට කරන පරීක්ෂණය ඇති වැදගත්කම මොකද්ද? ඒක කරන්න ඕනේ මොන වයස් කාණ්ඩයේ ඉන්න කාන්තාවක්ද? ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ මේක නොමිලේ කරගන්න පුළුවන් ස්ථාන තියෙනවද? රජයේ රෝහල් වෙනත් ස්ථානත් තියෙනවද කියන එකත්. right හොඳ ප්‍රශ්නයක්. එයාගේ උත්තරේට පළවෙනි උත්තරය නෑ. එහෙම එකක් නෑ. ඒකට තියෙන ක්‍රම බොහොම පොඩයි. ඔක්කොම යෝනි මාර්ගයේ ආශ්‍රිතව කළ යුතු පරීක්ෂණ. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ගැප් ගෙලේ පිළිකා කියන්නේ ලංකාවේ අපි කියනවා කාන්තාවන් අතර දෙවනියට සුලභම පිළිකා තත්ත්වය. ඒකට ඒ වගේම ගොඩාක් කාන්තාවන් ඒකෙන් ඒක අපිට දැනගන්න අවස්ථාවලදී ඒක පැතිරිලා තියෙනවා. ඒක ගිහිල්ලා ගොඩක් දුක්ඛිත තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. එතකොට මේ ඒකේ ඊටත් වඩා දුක්ඛිත තත්ත්වයේ තියෙන්නේ මේ පිළිකාව ඉතා මූලික අවස්ථාවේ හඳුනා ගැනීමට අද්දුතු ඒ කියන්නේ හොඳම ක්‍රම තියෙද්දි අපේ ලංකාවේ කාන්තාවන් එක පරක් වෙලා හඳුනාගෙන ඒකෙන් දුක් විඳලා සමහර ජීවිතෙත් නැති වෙන එක ඉතාම කර්දායකාරී කරණක්. මොකද ලංකාවේ තාරුපකේ වගේ ලංකාවේ හැම MOH ඔෆිස් එකම ඒක කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට සිස්ටම් එකක් තියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහින් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මිඩ්වයිෆ්ලා කතා කරලා ඒක කරන්න කියන නමුත් ගොඩාක් කාන්තාවන් ඒකට සහභාගී නොවීම හේතුව තමයි මේකට ප්‍රධානම හේතුව. දැන් අපි ගත්තොත් එංගලන්ත වගේ රටවල් වල අවුරුදු 25 ඉඳලා ඒක පටන් ගන්නවා. අවුරුදු 3න් තුනට අවුරුදු 50 වෙනකම් කරලා අවුරුදු 50න් පස්සේ අවුරුදු 5න් 5ට 65 වෙනකම් කරන්න. ලංකාවේ අපේ දැනට රෙකමෙන්ඩේෂන් එක තමයි මොකද අපේ කාන්තාවන් තාම ලිංගිකව ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්න ටිකක් පරක් වෙලා හින්දා අවුරුදු 35න් පස්සේ පටන් අරගෙන අවුරුදු 5න් 5ට අවුරුදු 65 වෙනකම් ස්ක්‍රීන් කරන එක නැත්නම් අපි කරනවා කැන්සර් එක තියෙනවද කියලා බලන එක. ඒතර ඇයි මේක මෙහෙම කාලයකට මොකද මේ සර්වයිකල් කැන්සර් නැත්නම් ගැප් ගෙලේ පිළිකාව කියන්නේ ඉතාමත්ම හිමින් වැඩෙන පිළිකාවක්. කාලයක් යනවා. සමහරලාට ඒකේ මූලික චේන්ජස් ඒ කියන්නේ පිළිකාවක් වෙන තත්ත්වය මුලින්ම පටන් ගත්තම අවුරුදු 10ක් යනවා කැන්සර් එකක් වඩපත්. ඒ නියාමයේ මත තමයි අරගොල්ල අවුරුදු 3 කියන්නේ මොකද අවුරුදු 10ක කාලයක් තුල තුන් පාරක් තියෙනවා අපිට පිළිකාව මිස් වුණොත් එකපාරට තුන් පාරක් අල්ලගන්න. අපි දෙපාරයි තියෙනවා. අවුරුදු 10 ඇතුළතදී දෙපාරක් තියෙනවා. ඒක කරගෙන යනවා. ඒකට අපි පැප්ස් පරීක්ෂණය කියලා කියනවා. ඒක ගැප් ගෙල දිහා බලලා ගැප් ගෙලේ පොඩි අපි කියන පටක සීරීමක් වයි කරන. ඒක රිදෙන්නේ නැහැ නිකන් ගොඩක් වෙලාවට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද ගැප් ගෙලට ස්නායු නැහැ. හරි ඒ නිසා ඒක වටේක කරලා ඒක අරගෙන ඒක මේ ස්ලයිඩ් දෙකක් හදලා ඒ ස්ලයිඩ් දෙක ડોක්ටර් එක් බලපුවම ඒකේ චේන්ජස් තියෙනවා කියනවා. ඒතර ගිහලා අපි ඊළඟ ලෙවල් එකට යනවා. ඒක නෙගටිව් නම් එහෙම කරා. ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟට දැන් අලුතෙන් ඒකත් එක්කම HPV කියන වෛරස් එක. Human Papilloma virus කියලා. මොකද ගොඩාක් ගැප් ගෙලේ පිළිකාවන්ට හේතුව ඒක කියලා පාවිච්චි කරනවා. නැත්නම් ඒක පටන් ගන්නේ
human papilloma infection එකකින් කියලා. ඒතර ඒ නිසා ඒක ටෙස්ට් කරනවා. දැන් වෙන රටවල නම් abnormal කියලා આવොත් ඉස්සලම කරන්නේ ඒක ටෙස්ට් කරනවා. ඒක පොසිටිව් නම් තමයි අපි ඒක මොකද මේ ගොඩාක් පිළිකා ඒකෙන් හින්දා වෙනවා කියලා බලන්න. ඒකට ඒක බලන්න. දැන් අලුතෙන් තියෙනවා දැන් අපිට ගත්තොත් එහෙම යා කියපු එකට අපිට දැන් ලංකාවේ රටවල් විශේෂයෙන් අර යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිත දැන් අපි 35 වුණා කියලා සෙක්ෂුවලි ඇක්ටිව් නැත්නම් අපිට ඒක කරන්න බෑ. ඒක කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒතොර ඒ වගේ අවස්ථාවලදී එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ කසාද මැද නැහැ. හැබැයි සෙක්ෂුවලි ඇක්ටිව්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා යාට අර ස්පෙකියුලම් කියන පරීක්ෂණය කරන්න බයයි හරි රිදෙනවා හරි යා කරකට බය වෙලා හරි තියෙනවනම් අලුතෙන් කියන අපිට HPV එක විතරක් අරගෙන යාගේ වැජන් එයාම කරගන්න. සෙක්ෂුවල් පොඩි ස්වොප් එකක් දෙනවා. යා පොඩි අපි කියන මේ කොටන් බඩ් එකක් වගේ එකක්. කනට දාන එක වගේ එකක් යෝනි මාර්ගෙට කීනි එකක් එයාම දාලා ඒකෙන් සාම්පල් එක කරන් ඒකේ HPV තියෙනවද කියලා බලලා HPV තියෙනවා නම් අපි ඔන්න අර පරීක්ෂණයට යන්න කියලා තීරණය කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක තාම ඒක දැන් මෙහි කොළඹ ආශ්‍රිත MOH සමහර MOH වල කරනවා ඒක අපිට ට්‍රයල් එකක් විදියට. ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල ඒක ගොඩක් කල් ඉඳලා කරගෙන යනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ අර කිව්වා වගේ අර පිළිමේක් හරි කවුරු හරි වෙන කෙනෙක් කියලා යෝනි මාර්ග ආශ්‍රිත පරීක්ෂණ කරනවට අකමැති තැන්වලදී ඉතින් ඒක තියෙනවා. නමුත් අපි කියන හොඳම සහ ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණ වලින් ඔප්පු කරලා තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි අර පැප් ස්මියර් පරීක්ෂණය ප්ලස් මේ HPV කරන දෙකම එක වෙලාවෙ කරන එක තමයි හොඳම කියලා දැන්ට පිළිගගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ලංකාවේ රටවල අර වගේ ක්‍රමයකුත් කරගන්න පුළුවන්. කැමති නම්. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි ඔබ HPV පරීක්ෂණය ගැන කියපු හින්දා තව එකක් මතක් වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් HPV ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත ලබාගෙන තිනවා. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ කාන්තාවේ අවුරුදු 10 සම්පූර්ණ කරපු ගැහණු දරුවන්ට ඒක දෙනවා. මම හිතන්නේ මම වැරදිත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත ලබාගෙන තියෙනවා නම් තවදුරටත් මේ HPV පරීක්ෂණ සිදු කිරීම වැදගත් වෙනවාද? ඒක වැදගත් වෙන්නේ එහෙමනම්. ඉතාලම හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක. මොකද ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහුවන් පස්සේ හරි කියලා. නමුත් ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම දැනගන්න ඕනේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් පස්සේ අපිට ඒක ටෙස්ට් කරන්න බෑ ඒකෙන් ඉමුනිටි එක ආවද කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට රුබෙල්ලා ගොඩක් අයට ගහනවා. නමුත් දැන් මේ රුබෙල්ලා වලට ප්‍රතිශක්තිය නිපද වෙලා නැති කාන්තාවන් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වගේම දැන් අපේ ළඟදී මේ මීසල් අවුට්බ්‍රේක් ඇති නැහැ. ඒ ගොඩක් කාන්තාවන්ට වැක්සින් එක ගහලා තිබිච්ච කාන්තාවන් මේ ළමයින්ට තමයි ඒක හැදෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් අපි දන්නේ ඇයි කියලා සමහරට වෙන්න දේ වරදක් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නේ. ඒක අපි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපි වැක්සින් එකක් ගහපුවාලට හැමෝටම මේකෙන් ප්‍රතිශක්තිය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ගොඩක් අය දන්නවා කොවිඩ් වැක්සින් ගහුවා. ඒකෙන් සමහර කට්ටියට ප්‍රතිශක්තිය ආවේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ මේ HPV වැක්සින් එකත් ඒකයි. අපි වැක්සින් එකක් ගහපුවම හැදෙන chance එක අඩු කරනවා. නමුත් අපි ටෙස්ට් කරන එක කරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් වැක්සින් එක ගහපු එක්කෙනාටත් වුණ හෙම්රිසාව කැස්ස ඇවිල්ලා අර විදිහට ලක්ෂණ આવොත් අපි කොවිඩ් ටෙස්ටින් එක කරනවා. ඒතර කියන්නේ නැහැ අපි වැක්සින් එක ගහලා අපි කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ තමයි මේ වැඩේ. ඒතර අපි තාමත් හැදෙන්න පුළුවන්. එතකොට හැදෙනකොට දැන් අපි එකම දේ අපි කරන ෆ්‍රීකවන්සි එක අඩු කරලා තියෙනවා. දැන් ඉංග්‍රීසි වලත් HPV වැක්සින් ගහලා තියෙන කට්ටියට කැමති නම් අපි අර 5කට යන්න පුළුවන්. 3ෙන් 3ට කරන්න නැතුව. ඒ වගේම තාම ඒකට ඒගොල්ලෝ කියන අපේ සිස්ටම් එක කරගෙන යනවා. මේක මොකද මේක අලුතෙන් ආපු එකක් තාම ඒ කියන්නේ අවුරුදු ගාණක් යනවා මම කියනවා. දැන් මොකද මේ HPV වෙලා ඉන්ෆෙක්ෂන් වෙලා ඊළඟට චේන්ජ් වෙලා කැන්සර් වෙන්නත් අවුරුදු 10ක් යනවා. තාම මේ වැක්සින් එක ගහන්න පටන් අවුරුදු 10ක් වෙලා නැහැ වැක්සින් එක ඇවිල්ලා. ඒ නිසා අපි ඒ ඔක්කොම කාලයක් ගියාට පස්සේ අපි පරීක්ෂණ කළා කියන ආරයිට් මේක වැඩගත්තා. හැබැයි දැන් HPV වැක්සින් එක ගහන්න ගත්තට පස්සේ අපි හිතනවා අපිට අනාගතයේදී සර්වයිකල් කැන්සර් රේට් එක ලංකාවේ ගොඩක් අඩු වෙයි කියලා. ඒක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඒක වැඩ කළොත් හොඳයි. නමුත් එතකන් තමන්ගේ පරීක්ෂණ කරගෙන යන එක සහ හරියට රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් HPV වැක්සින් එක හොත් එපා කියන එක ඉන්න ඕනේ. එතකන් පරීක්ෂණ කරගෙන යන එක තමයි නුවණට උරු වැඩි. All right, thank you very much, Doctor, for enlightening us on the importance of cervical cancer screening. I would also like to take a moment to urge all women who are eligible for screening to get tested for cervical cancer for your own well-being and also for early detection of any potential health issues, because your health and well-being is of utmost importance, and having open conversations with doctors are important. And with that, we come to the end of our second live virtual drop-in session with Dr. Probhodana Ranaweera. And I would like to thank all the remarkable women who sent their questions, because as we always emphasize, your questions don't just educate you, it also contributes to the knowledge of women who watch this program. So thank you very much. And I would also like to extend our gratitude to Dr. Probhodana for taking the time off his busy schedule to be with us here today. So thank you very much, Doctor. And we hope to see you again, reconnect with you again in the another live session in the future. So
Yes. So have a lovely weekend and take care of yourselves. Goodbye. Yes, you too, and same to all the audience who are watching us today. Okay, all the best. Thank you. All right.